Hi, everyone. Thank you for being here today. We are here with Dr. Sara Cody, the Public Health Officer for the County of Santa Clara. She is here to address the updated metrics with regards to indoor masking for the county. Before we get going, just a few minor details. We will take questions in English as soon as we are done with her initial presentation, and after that, we will have speakers in multiple languages. And without any further delay, we will go right to Dr. Cody. Good morning, everybody. Happy March. So this is going to be a pretty short press conference. Really, I'm here today to confirm that in Santa Clara County, we've met all the metrics that we set out as we anticipated that we would. And as of tomorrow, we will move from a mask requirement to a mask recommendation. So just shy of 85% of our entire population is vaccinated, 84.8 to be exact. And over 1 million county residents have now received a booster. So just shy of 70% of those eligible in our county have been boosted. The number of COVID patients in our hospitals continues to decline, and our 7-day moving average of new cases per day is at around 350, so well below the 550 metric that we had set. And importantly, it continues to decrease. So as of tomorrow, March 2nd, our masking requirement will transition to a strong recommendation for indoor masking, as it is across the state. So this is good news. And it's especially good news that the level of community transmission in our county continues to decline. But as much as we wish it were not true, we are still in the middle of a global pandemic, and we still do have community transmission of COVID, and it still is an airborne respiratory disease. Those things are all still true. And the lower the level of community transmission that we have, the safer it is for all of us. And we also know that as inconvenient as it may be, COVID is not inconsequential for many of us. For many of us, we still do continue to be at risk of death or severe disease. And for many, many of us, we are at risk of long COVID if infected. And there's a lot that we still don't know about long COVID, which is why I want to say that preventing infection is still a worthy goal. And we know that masks are effective at preventing infection. They are still a very important layer of protection for an airborne viral respiratory disease. So for each of us individually, it is still important to wear a mask when indoors. And for all of us as a community, it is still important that we all wear a mask indoors, and that's to protect each other and to honor our value of equity, which is that we protect those in our community who are most vulnerable, young children who are not yet eligible to be vaccinated, people who are immunocompromised or who have other health conditions, or anyone who may have been vaccinated but still isn't getting adequate protection from the vaccine. For those, it is still important that all of us continue to mask indoors. So with that, I am happy to take questions. We'll start with Caro in. Telemundo. Yeah, I would like to know about school districts. Can they make big decisions when it comes to masks? The state announced yesterday that at the end of the day on March 11th, they will be changing their requirements for K through 12s, and their guidance will recommend masking for individuals but no longer require it. In Santa Clara County, we have not had county level requirements for schools in well over a year and a half. So we don't have any at this time, haven't for a long time, and won't be adopting any. So the schools will follow the state guidelines. KPIX. Dr. Cody, so the mask mandate lives tomorrow, but at the same time you're telling people to continue wearing masks indoors. Can you speak about what looks like on its face, looks like a
So what we said here in Santa Clara County was that we would continue to follow our metrics, which we have, and that we would not transition from a requirement to a recommendation unless we meet those metrics. We have met the metrics. We are transitioning from a requirement to a strong recommendation. It's a balance, right? At some point, we do need to transition from a requirement to a recommendation. In our county, we set metrics for when we thought that was safe enough. So it's not completely safe. As I said, we still have community transmission of COVID, but we've reached a level where it feels safe enough to make the transition from requirement to strong recommendation. And that's the transition that we'll be making as of tomorrow, March 2nd. Clarification question for the indoor mask mandate, that drops for both vaccinated and unvaccinated. And a second part to the question, could businesses in Santa Clara County still choose to require masks? So it's a two-part question around does the the change in masking apply to everyone regardless of vaccination status, and can a business still require or recommend masking? So yes, as of yesterday, the state announced that the requirement, the state had a requirement that those who are unvaccinated still were required to mask indoors, and they lifted that yesterday. So as of tomorrow, we will essentially be aligned with the state, which is a strong recommendation for everyone, regardless of vaccination status, to continue to mask in indoor public settings. Now, an individual business can certainly require patrons to mask. They can certainly require employees to mask, and we would certainly support that. Additional follow-up questions? Go ahead. What would it take to make everything go backwards? With obviously good weather's coming up, summer's coming up, vacations. You guys have amusement parks here. What would happen in order to make you have to go back on this? So the question is, what would it take to go back? So first I want to say that our trends are very strongly in a downward direction. So as I mentioned, the levels of community transmission have declined significantly over the last week and very significantly over the last 2 weeks. And the rate of decline continues to be fairly steep. So that is very good news for all of us. I also want to say that our wastewater surveillance, which we follow very carefully, still looks very encouraging. Those levels are quite low. So all of our data are consistent that the level of community transmission in Santa Clara County is continuing to decrease. We also know that outdoors has always been safer than indoors because we have natural ventilation. And so outdoors, I'm not wearing a mask today. I feel completely comfortable that you all are protected. I'm at a distance from you and I'm not wearing a mask. And with our fantastic weather here, a lot more activity will be happening outdoors, and that will be really good. What we can expect with this pandemic is that we will have peaks and valleys. So right now we're coming into a lovely valley. We can all really enjoy that. However, we probably will have another peak. The contours of that peak are not known to us. We don't know what the variant will be. We don't know how the variant will behave. So we always have to be ready. And that means having adequate testing, being ready to wear, high quality masks more often, and being ready to distance from one another and have smaller gatherings or whatever it is that we need to do, we'll be ready. Right now, what we're saying is the risk in our county is decreasing. That is good news, but there are still many who are at risk. Long COVID is still unknown. It still makes sense to prevent infection however we can. We know that masks work, and we strongly recommend that everyone continue to wear them in indoor public settings. Final question?
We still recommend vaccination and booster. There is no community-wide mandate for vaccination and boosting. We have a booster mandate for very specific settings, high-risk settings, the workers in those high-risk settings. There is no vaccination mandate that's broad in Santa Clara County. Thank you, everyone. We will now begin the portion of the program in Spanish. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es María Leticia Gómez. Soy directora de comunicaciones del Condado de Santa Clara. A partir del miércoles 2 de marzo, ya no será obligatorio usar una mascarilla cuando esté al interior de un edificio en el Condado de Santa Clara. No obstante, se recomienda seguir usando mascarilla cuando no está al aire libre. Cabe señalar que el requisito estatal de taparse la boca y la nariz con una mascarilla se mantendrá vigente al interior de sitios como clínicas, hospitales, albergues para personas sin techo, centros de detención, asilos para ancianos y a bordo de cualquier medio de transporte público. Esto independientemente del estado de vacunación de las personas y de cualquier métrica que alcancemos en la comunidad. La directora de Salud Pública del Condado de Santa Clara, la doctora Sara Cody, anunció que hoy cumplimos todos los requisitos establecidos para poner de lado el uso obligatorio de mascarillas. Sin embargo, la doctora Cody insta a todos a seguir usando barbijo cuando están al interior de un negocio, oficina o cualquier inmueble. Las métricas alcanzadas en el Condado de Santa Clara son las siguientes. Más del 80% de la población está vacunada. Los casos de hospitalización por COVID-19 son bajos y se mantienen estables. Y el promedio de nuevos casos, de nuevos contagios en un periodo de 7 días se mantiene por debajo de 550 casos. Al haberse cumplido estos 3 factores, el Condado de Santa Clara ahora cae bajo la categoría designada como medium en lo que respecta al nivel de transmisión del virus en la población. Esta categoría es establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC. Queremos recalcar que el uso de mascarillas al interior de los inmuebles fue un factor primordial para reducir los contagios de COVID. Las mascarillas, junto a las vacunas, son la principal protección contra el coronavirus. Además, usar mascarillas protege a aquellas personas que tienen enfermedades subyacentes, a quienes están inmunodeprimidos y a los menores de 5 años que aún no califican para recibir la vacuna. Todos ellos corren un riesgo elevado de enfermarse de gravedad si contraen el coronavirus. El condado descontinuó las reglas locales para las escuelas y centros de cuidado infantil a mediados del año 2020, cuando nos adherimos a las reglas establecidas por el estado de California. Y ayer el gobierno estatal anunció que el requisito universal de usar máscaras en las escuelas será rescindido el 11 de marzo. El condado de Santa Clara se acatará a esta regla, pero hace una fuerte recomendación para que todos, incluso en las escuelas, sigan usando mascarillas cuando están al interior de un inmueble. Todas las personas que tengan síntomas de COVID o que hayan estado expuestas a un individuo que dio positivo al COVID deben hacerse una prueba de inmediato. El condado, como saben, mantiene a disposición del público varios sitios para hacerse la prueba de COVID de manera gratuita, pero también instamos a las personas a que acudan a su centro de salud para que les hagan la prueba también sin costo alguno en ese lugar. Y como siempre en la página www.sccfreetest.org encontrará la lista de lugares donde se puede hacer una prueba de COVID. Si tienen preguntas en español o en inglés, se las puedo contestar. ¿Alguna pregunta? Las escuelas y los negocios. En las escuelas, el condado se mantiene con las reglas del estado, que han dicho que a partir del 11 de marzo las mascarillas ya no serán obligatorias. Sin embargo, nosotros recomendamos que los estudiantes, alumnos, todas las personas que estén en un aula, en un salón de clases al interior, siempre usen mascarilla. Ahora, en lo que respecta a los negocios es a base de lo que ellos elijan hacer si los clientes que entran deben usar mascarilla o no. Nosotros preferiríamos que las personas sigan usando mascarilla al interior de cualquier inmueble, sea un negocio, una escuela, una oficina, cualquier lugar donde uno no está con su burbuja típica, la familia o con un grupo pequeño, recomendamos que usen mascarilla al interior. ¿Algo más? Ok. Y ahora pasamos a which language do we go next to?
Vietnamese. Vamos a tener la conferencia en vietnamita. Gracias. Oh, yes. Okay, no. Kính thưa quý vị, hôm nay lệnh yêu cầu phải mang khăn che mặt bên trong nhà tại hạt Santa Clara đã chuyển thành khuyến khích kể từ ngày mùng 2 tháng 3. Các yêu cầu theo lệnh của tiểu bang về việc mang khăn che mặt vẫn còn áp dụng trong một số trường hợp, cho dù quý vị đã tiêm ngừa hay chưa. Sở Y tế Công cộng hạt Santa Clara thông báo đã đạt được tất cả các tiêu chuẩn trong việc mang khăn che mặt. Vì vậy, mang khăn che mặt bên trong nhà không còn được yêu cầu kể từ ngày 2 tháng 3. Tuy nhiên, Sở Y tế Công cộng và Bộ Y tế tiểu bang vẫn tích cực khuyến khích công chúng mang khẩu trang trong tất cả các môi trường bên trong nhà tại các địa điểm công cộng. Và Bộ Y tế tiểu bang tiếp tục yêu cầu mang khăn che mặt trong các môi trường có nhiều rủi ro như các cơ sở chăm sóc y tế, trại tạm trú, nhà giam và trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác sĩ Sara Cody, viên chức y tế và là giám đốc của Sở Y tế Công cộng tuyên bố, chúng tôi rất phấn khởi với các tiến bộ đã đạt được. Việc lây nhiễm trong cộng đồng đã giảm bớt rất nhiều so với 2 tuần trước đây hoặc đối với cả một tuần lễ trước đây. Tuy không còn bắt buộc mang khăn che mặt trong nhà tại các địa điểm công cộng, nhưng đây là điều vẫn nên làm. Mang khẩu trang là một phần trong việc cùng nhau bảo vệ người xung quanh, nhất là đối với những người dễ bị ảnh hưởng. Tiểu bang vẫn buộc phải mang khăn che mặt cho dù đã tiêm ngừa hay chưa trong nhiều môi trường, bao gồm trên các phương tiện giao thông công cộng, các cơ sở chăm sóc y tế, trại tạm trú, nhà tù và các viện dưỡng lão. Để có thêm thông tin về các yêu cầu của tiểu bang, xin quý vị hãy vào trang mạng của Bộ Y tế Công cộng tiểu bang California. Quận hạt đã kết thúc các quy định tại địa phương trong trường học và nơi giữ trẻ ban hành vào giữa năm 2020 theo hướng dẫn và quy định của tiểu bang vào lúc đó. Vào ngày 28 tháng 2, tiểu bang thông báo yêu cầu mang khẩu trang bao quát trong các môi trường này sẽ được gỡ bỏ sau ngày 11 tháng 3, nhưng vẫn tích cực khuyến khích người trong các môi trường này tiếp tục mang khăn che mặt khi ở bên trong nhà. Hạt Santa Clara đã đạt tiêu chuẩn, tức là 80% cư dân đã được tiêm ngừa, số người nhập viện trong địa hạt thấp và ổn định, và bình quân người nhiễm mới trong 7 ngày ở dưới mức 550 trong suốt 7 ngày liên tục, để chuyển sang việc khuyến khích tích cực mang khẩu trang bên trong nhà. Quận hạt hiện ở trong khoảng giữa của mức nhiễm COVID-19 mới theo Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC. Việc mang khẩu trang đóng một vai trò rất quan trọng trong việc làm giảm bớt các rủi ro của COVID-19, giảm bớt lây nhiễm trong cộng đồng, giữ các bệnh viện và cơ sở chăm sóc y tế trong mức ổn định và giúp cho trường học được mở cửa sinh hoạt trở lại. Cùng với việc thêm mức bảo vệ cho các người và các nhóm dễ bị tổn thương, việc mang khăn che mặt bên trong nhà cùng với việc tiêm ngừa và các tầng lớp bảo vệ khác cũng cung cấp các bảo vệ hữu hiệu nhất chống lại việc nhiễm COVID-19 và bị các di chứng. Người có triệu chứng của COVID vẫn nên đi xét nghiệm ngay. Quận hạt nhắc nhở bệnh nhân của mọi hệ thống y tế là họ có quyền được cơ sở bảo hiểm y tế của mình xét nghiệm nếu có triệu chứng hoặc đã có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Mọi người nên lên trang www.sccfreetest.org để tìm một hiệu thuốc tham gia vào chương trình này hoặc là một địa điểm xét nghiệm của quận hạt. Chúng tôi là Như Hạnh. Xin cảm ơn tất cả. Và tiếp theo đây là phần phát biểu của tiếng Hoa.大家好，我是圣塔克拉拉县紧急行动中心的 Chuyển， 在此向大家报告圣塔克拉拉县最新的新冠相关讯息。圣塔克拉拉县公共卫生局在今天宣布，所有关于口罩的指标都已经达到，因此从3月2日开始，
在室内戴口罩将不再是强制的要求。然而，公共卫生局以及加州公共卫生部强烈建议公众继续在公共的室内空间戴口罩，而且加州公共卫生部门也持续要求在医疗保健设施、无家可归庇护所、监护环境以及大众运输等高风险环境中戴口罩。县府在2020年中停止了地方学校和托儿设施的规定，并且从那时候开始就一直遵循州政府的规定和指引。在2月28日，州政府宣布将在3月11日之后取消在这些环境中全面戴口罩的要求，但是强烈建议在这些环境中的个人继续的在室内戴口罩。就算圣塔克拉拉县已经达到所有要求的指标，不再强制要求在室内戴口罩，但是根据美国 CDC 新的新冠社区等级架构，圣塔克拉拉县还是处于中等的状态，地方社区传播数字还尚未达到州政府架构低的级别。室内戴口罩在降低新冠肺炎对个人风险，降低新冠病毒在社区的传播，让医疗保健和医院系统更好的管理，以及学校继续开放，起到了不可或缺的作用。戴口罩和接种疫苗能够协助我们长期对抗新冠肺炎的传播。最后要提醒大家，有新冠肺炎症状的人应该要立刻去做检测，而做检测是每一个人的权利。更多检测相关的讯息可以上网站 scc.freetest.org。最后，祝大家平安健康。Magandang umaga po. Ako po si Sara Mang, ang inyong Public Information Officer dito sa Santa Clara County. Ang pangkalahatang kinakailangan sa pagmamaskara sa panloob na lugar ng Santa Clara County ay lilipat sa isang rekomendasyon sa March 2. Ang mga kinakailangan sa pagmamaskara sa panloob na lugar ng estado ay nalalapat pa rin sa ilang mga lugar, anuman ang katayuan sa pagbabakuna. Ngayong araw, nag-anunsyo ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County na ang 7 araw na magkakasunod na average ng mga bagong kaso ng COVID-19 ay nasa 500 o mas mababa para sa 7 magkakasunod na araw. Dahil dito, ang kinakailangan sa pagmamaskara sa panloob na lugar ay hindi na mahigpit na ipapatupad simula sa 2 ng Marso at lipat sa isang matinding rekomendasyon para sa publiko na magsuot ng mga maskara kapag nasa mga panloob na pampublikong espasyo anuman ang katayuan sa pagbabakuna. Ang estado ay nangangailangan ng pangkalahatang pagmamaskara sa panloob na lugar anuman ang katayuan sa pagbabakuna sa maraming lugar, kabilang ang public transit, mga healthcare facility, shelter, kulungan at mga long-term care facility. Para sa impormasyon sa mga kinakailangan ng estado, bumisita sa www.cdph.ca.gov. Nagpapatuloy ang county na nakahanay sa estado hinggil sa mga kinakailangan sa pangkalahatang pagmamaskara para sa mga paaralan at childcare facility. Noong February 28, nag-anunsyo ang estado na tatanggalin ang mga kinakailangan sa pangkalahatang pagmamaskara sa mga lugar na ito pagkatapos ng March 11. Ngunit, mariing inirerekomenda na ang mga individual sa mga lugar na ito na patuloy na magsuot ng maskara sa mga panloob na lugar. Maraming salamat po.